khona baqhoma ilula ligcwele uvinika uthini lwehiso balise emlonyeni wakhe kwathi kuba uJesu ewamukele uvinika wathi kufezi wagebisa ikhanda wafa kwathi kuba uJesu ewamukele uvinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa phela ukhuleke Jesu lokunqoba kunomunye umbhali owabhala incwadi wathi akaze amuzwe umuntu ophilayo emhlabeni ekhuluma amazwi afana namazwi kaJesu amazwi atshengisa ukuthi umuntu uyayazi imishini obekuthiwa akazoyenza akekho omunye umuntu ongazi ukuthi emhlabeni ubezonzani but so sizokwenza encouragement nje ngalelizwe egameni likaJesu ngizophendula imibuzo ngizoyiphendula ngama-answer 4 kuphela ngizophendula umbuzo ukuthi why uJesu ayikhuluma kanje yini eyayisifeziwe bese ngihlala phansi ngizosho izinto ezine uJesu ayizisho esiphambanweni kuphela ukuthi iziphi lezo zinto ayethi sayifeziwe. Lelizwi izwi kaJesu lokunqoba ayeselikhuluma. So sizokhumbula ukuthi siqale sangena eringini. Uma singena eringini impi yasho ukuthi ayingangathi noma ayingangamandla. Saphuma eringini kwangena uKristu Jesu. So uma ingena uJesu eringini uzolwa impi ebekumele iliwe thina. Kodwa thina asayilwa impi isiliwa uJesu. Thina sesihlezi phansi. Simabokoboko impi sihlulile. So uma ingena eringini ungena uzolwa impi yethu. Uma elwa impi yethu kunebhande obekumele sikhanywe ngalo. Noma kunendondo obekumele siqume. Hallelujah. uJesu uyangena usilwela le uma elwa lempi uyaphuma ngesikhathi unompempe sekufanele amphakamise izandla ethi impi uyinqobile kuphelile uJesu uyaphuma ubamba thina usibuyisela eringini uma siseringini ureferee usephakamisa thina izandla njengabantu abalwe impi kodwa thina impi singayilwanga. So kulempi uthi unompempe wendani ikhona lento eniyenzile kodwa singayenzanga. uJesu umabokoboko ngenxa yethu abantu abaphakanyisa izandla kusiya uJesu kodwa kuzophakanyiswa thina kuthiwa wendani nilwe impi kodwa thina impi sazi kahle ukuthi asilwana sizophakamisa indondo ebingasifanele thina. Hallelujah. So izwi leli uJesu alisholo elisho ukuthi uJesu wehle ezulwini wehla nescript. So lesi script azosifunda iscript esithi yenza u1 no2 no3 usethi manje kufezile. Hallelujah.
izinto ezothi ngazo uFeziwe ngizophendula imibuzo nje ewu4 kuphela. Point lami yokuqala lizothi into eFeziwe, it was the long night of his suffering. Hallelujah. The long night of his suffering. Uthe uMshumayeli uhlengwa uJesu wayeseomile, eseshayiwe, esomile. Ngikhumbuza ukuthi uJesu ulenge esiphambanweni only for 6 hours. 3 hours uJesu unamazwi awakhulumile. After 3 hours base kuba mnyama. After lobo mnyama sesiyambona manje usezokhuluma izwi eliyangasekugcineni after uphuza uvilile. Hallelujah. The long night of his suffering. Wayesehlupheke kakhulu. Wayeseshawe kwanela. Wayesehlushwe kanela. Ngalesikhathi esho lamazwi uJesu akawasho njengomuntu esesiphambanweni. Kodwa washo lamazwi engomuntu esesiphambanweni kodwa enqobile. Amazwi athi angisekho esiphambanweni. Amazwi omuntu othi angisashawa manje. Amazwi omuntu othi sakhishwe igazi kakhulu kodwa manje igazi alisaphumi. It was the long night of his suffering. Into eFeziwe ukuhlupheka kwakhe esehlupheke kakhulu ubusuku bonke. Wabe sethi it is finished. Hallelujah. He has cried out. Hallelujah. Esezo announce victory yakhe. Engasho ukuthi unqotshiwe kodwa esho ukuthi unqobile. So ngalesi sikhathi bemnikeza uvilike utesta. Leya test kwakuyitesta ngaze izwe. Hallelujah. Usethi manje ngoba sengikwamukela sekuphelelisiwe sekuphelile. Akusekho ubuhlungu ngizophinda ngibuze. Lobu buhlungu engimzwile sebanele sekuphelile. Hallelujah. Ithi incwadi kaMateyu kwase kuyisikhathi sokugcina. Kodwa manje uJesu uthi sekuphelile sengiyahamba manje. Point lami lesibili lizonda the full course of his obedience. Mafunda incwadi kaJohn 17 verse 4 uthi uJesu ngikukhasimulisile emhlabeni ngifezile umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. So ngamanye amazwi uJesu mayesesiphambanweni uya esiphambanweni bazalwane akayi engomunye umuntu kodwa uya esiphambanweni engcwele. Umshumayeli esuka kuyena uveze kwiChristology kaJesu waveza uJesu engu100% engumuntu esiphambanweni. Okusho ukuthi wayeyomile engumuntu. Hallelujah. Esiphambanweni bazalwane uJesu akayanga esiphambanweni enguNkulunkulu. Ngoba uye esiphambanweni engumuntu. Ngoba bekumele ukuthi emele umuntu. Bekumele ukuthi inyama adlule ehlushweni. Hallelujah. Usethi manje ngikukhasimulisile emhlabeni. Ngifezile umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Esiphambanweni uJesu uye bazalwane waya ngenyama yakhe. Elithi incwadi yamaHebheru wangena endaweni engcwele engena ngenyama yakhe. Akadinganga amagazi ezilwane. Kwase sekuchithwe amagazi ezilwane. Kodwa uJesu maye esiphambanweni uya endaweni engcwele ngelakhe igazi. Hallelujah. Umuntu ozohlushwa esiphambanweni uhlusha uJesu, uhlusha inyama yakhe ngelakhe igazi. The full cause of his obedience. Enganqabanga. uJesu uma ehla ezulwini ehla emhlabeni wayazi kahle ukuthi umsebenzi wakhe azowenza ukuzofa. Akazele ezinye izinto, akazele ukuzopha abantu imoto, akazele ukuzopha abantu ukudla ngoba wabapha ngo 5000. Kodwa into ayizele emhlabeni ukuthi azofa.
Siyambonga ke bazalwane uJudas. Hallelujah. Siyambonga uJudas owafezekisa incebo kaNkulunkulu ngayo. Siyamthanda. Hallelujah. Futhi siyamthanda. Hallelujah. Ngoba kube mhlawumbe wayengekho asazi ukuthi sithi uNkulunkulu ayizokhaphela ngaso uJesu ayizothatha. Ngoba umsebenzi kaJesu wayizofa. The full cause of his obedience. Hallelujah. Uthi ke manje ngiqedile. Ngoba ubeshilo kwelinye ivesi wathi angizili ukuzochitha kodwa ngizogcwalisa. He completed his mission. Hallelujah. So uJesu bazalwane kule obedience uleye ifoundation ukuthi thina sonke silandele emgodini wakhe. Ngokulalela izwi kaNkulunkulu ngokuthobeka, sithobele nje uNkulunkulu. Siyenze umsebenzi kaNkulunkulu ngokuthembeka. Uwenze umsebenzi kaNkulunkulu ungenzi ukuthi uyenza uyadlula, kodwa uwenze ngokuthembeka. Uma kuthiwa uyadumisa, udumise ngokuthembeka. Makuthiwa uyashumayela, ushumayele ngokuthembeka. Yonke into oyenzayo yenze ngokuthembeka. The full cause of his obedience. Number 3, the decisive backing of his enemy. So, kunekhoti kaBilly Graham engicela ukuyifunda njengoba ibhaliwe. Ithi ngenkathi uJesu esesiphambanweni, God proved his love on the cross. When Christ hung and bled, he died. It was God saying to the world, I love you. Ngenkathi uJesu ashawa, ngenkathi uJesu agwazwa, ngenkathi uJesu uphuma igazi, kodwa uNkulunkulu wayiletha imessage kuthina ethi ingenxa yenu ngiyathanda. Hallelujah. Kwawuthando kaNkulunkulu. Masifunda incwadi kaGenesis chapter 3 verse 15. Sithola iprofesi yokuqala ekhuluma ngoJesu kuGenesis. Ingenkathi uJesu elenga lithi leli point uJesu esiphambanweni wayekade ezobhekana straight nesizwe. Wayekade challenge uSathane straight. Ngenkathi esesiphambanweni wakuzofezekiswa le ncwadi kaGenesis chapter 3 verse 15 ethi inzalo owesifazane iyakhoboza ikhanda lenyonga. Ngenkathi uJesu elenge esiphambanweni wakufezekiswa leso profeta. Uma lithi iyakhoboza alisho just ukukhoboza kodwa lisho ukuhlafaza. Ngenkathi elenga esiphambanweni uJesu wayekade ehlafaza ikhanda lesitha. Into esibhekene nayo bazalwane sibhekene noSathane. Kodwa ngifuna ukutshela namuhla ngiqinisekise ukuthi uSathane akasana khanda. La akhona usentshikiza ngomsinda. Noma izwe lonke lingaba likhungethwa icorona, kodwa namuhla sizoqinisekisa ukuthi uSathane akanakhanda lakhona. Kuphela utshikiza ngesitha. Le corona ibonayo umsinda kaSathane. Ikhanda lisekho. Eleke esiphambanweni wayihlafaza ikhanda. Hallelujah. Hallelujah. Ngenkathi elenge esiphambanweni uJesu wayilwela mina nawe. Ngenkathi elenge esiphambanweni uSathane iyodwa into ayigalandi ngayo. uJesu ngesikhathi kuzala uJesu wayefuna ukwenza sure ukuthi angalindi esiphambanweni, ngoba wayazi ukuthi esiphambanweni kuyobe kuphelile ngayo. Wazama ezalwa uJesu wethu abulawa abantwana bonke abafana from 3 years. Babulawa abantwana babafana kodwa uNkulunkulu wamkhoselisa. Wamfihla. Waphinda futhi wazama uSathane uJesu every fasting wathi namuhla ngiyoqeda ngayo, ngoba iyodwa into ayigabe ngayo ukuthi angaze afike esiphambanweni. Ngoba makafika esiphambanweni kusho ukunqoba, kusho ukunqotshelwa. Hawu bazalwane, ninqobile futhi ninqotshelwe ngabantu uNkulunkulu abalwela esiphambanweni. He crushed the head of the enemy.
Hallelujah. Mafunda incwadi Colossians chapter 2 verse 15. Uthi ngenkathi yonke lento yenzeka esiphambanweni. Ngoba mase esiphambanweni uJesu uzo-challenge isitha. Uzo-challenge uSathane. Yona nto esinenkinga nayo uSathane. Hallelujah. So ngenkathi elenge esiphambanweni kuthiwa kwakusemini. Lento ayenzeka ngebusuku. Nobusuku bafika ebusuku kuphakathi emini. Kodwa emini kwabamnyama. Okusho ukuthi yonke lento ayenzeka abantu bebuka. Yayingenzeki esithe kodwa yenzeka kwabani. Bithi ngenkathi uJesu esiphambanweni wafunda incwadi yabaseKolose chapter 2 verse 15 ithi ngaleso sikhathi uJesu wayekade disarma isitha wayefika siphuka ikhali engabe ishaya wena namuhla sizokutshela khosikhali esilolelo wena esiyaphumelela ngoba uJesu esiphambanweni ukuphuka isitha isikhali yonke lento yenzeka esiphambanweni. Hallelujah. Yini efeziwe kanti kufezwe ukuthi into uSathane ayikade eshade nathi yona kodwa namuhla kuphelile simdivosile uSathane isekindana namandla okusiphuca yona. uJesu esiphambanweni wafika waphuka uSathane emphuka ikhanda. Uma niphuca ikhanda lithi iBhayibheli wayekade mthela obala noma emini ihlazo phambi kwabantu ngoba incwadi eyilotshelwe thina yadatshulwa. Sakwazi ukuthi siye endaweni ethi incwadi yamaHebheru mawuyifunda ithi sakwazi ukuthola isindi sokusondela endaweni engcwele so umsebenzi kaKristu uthi ufezile. Hallelujah. Ngicela ukufundela eHebrews chapter 2 verse 14. Chapter 2 verse 14. Jesu uyingcebu kahle hle uzosubmit ukuthi umsebenzi okungithume wona ngwenzile uyingcebu yesiqhubeka akayena uNkulunkulu esiphambanweni umuntu phaqha ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla yonke lento uJesu uyenzela yonke into kuyesiphambanweni uyenziswa ukuthi ukuze lobe namandla amkhitha awuphinde ufunde obene khona obene akanawo amandla manje. Ngakho-ke ngokuba abantwana bahlanganyela igazi lenyama. Yes. Naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa ngokufa kwakhe obenamandla. Isitha sinawo amandla bazalwane. uSathane akanawo amandla bazalwane. Asikho isikhathi sokumpraise ukuthi njengoba kunje kwenza uSathane. Hallelujah. uSathane akanawo amandla. Aqeda uJesu esiphambanweni. Hallelujah. Ngakho lo masondele kuye ngesibili esihlalweni sombuso. Ipoint lokugcina. He complete the work of his atonement. Hallelujah. He complete his work of his atonement. Angithi eqaleni sike sathi into le enza ukuthi athi kufeziwe ingenxa yokusuka. Ayiku sathi okwesibili the full cause of his obedience. Sathi okwesithathu that is sexy back of his enemy. Okugcina sizothi he complete the work of his atonement. Masifuthi incwadi kaJohn chapter 1
verse 29 uJohn akambuka uJesu njengomuntu akambuka uJesu njengomprofeti akambuki uJesu njengomfundisi kodwa sizwa uJohn kukhona amazwi akhuluma uthi hawu madoda bhekani nanti akambuki njengezinye izinto kodwa umbuka njengewuli. Haleluya. Athi kwathi mawufunda incwadi yamaLevi esobe sikhuluma ngayo kusasa ithi ngenkathi kusakhona uPriest bakaLevi wakuthatha umpongo kwakuthiwa impongo kaAzaziya lempongo kaAzizeli wangenziwa lutho kuphela kuyona umele isandla uvuma izono mawuqeda ukuvuma izono impongo kaAzizeli bese uyidedela uyikhulule ihambe ehlala. Haleluya. Ihambe lempongo iyofela ehlala. Haleluya. So usethi uJohn uma ikhuluma nge-atonement ukuthi uJesu uzosibuyisa uthi bhekani nanti iwuli elisusa zonke izono zethu. Elesizulu lithi izono kodwa elesingisi liqaqisa lelithi sikhuluma ngesimo noma sikhuluma ngesono ngoba kahle isono ungazali noJesu. Uthi bhekani nanti elisusa zonke izono zethu njengamanje into efeziwe leyo. Haleluya. Mafundi incwadi kaLuka chapter 19 verse 10 ipurpose kaJesu ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Haleluya. Umsebenzi kaJesu opheleleyo. Singibandla senze njani impethile isiza yonke leyo. Haleluya. Sizosona encourage nje kancane sizothi live a life of purpose. Hallelujah. Live a life of purpose. Winkinga ke nje umzalwane ongena purpose nje. Nasebandleni uma sikhuluma ukuthi live a life of purpose asikhulumi ngezinto zasemhlabeni. Hallelujah. Ngezinto zasemhlabeni kodwa kunento eshiwo uPaul mawufunda incwadi encwadini yezenzo ngithi 27 mangabosisa ngalo 27 uthi uPaul kuyakuphila angishayi into yalutho ukuthi ibe yigugu. What matters most kuphela uhamba ngiphelelise icebo loNkulunkulu kuyakuphila angishayi into yalutho ibe yigugu. So asendaba nokuthi sisebenza asendaba ukuthi sishade nobani asendaba nokuthi sidrivers yonke lento ayishona lutho kodwa into eshoyo live a life of purpose ukufeza icebo laNkulunkulu. Lithini icebo laNkulunkulu ngawe? Saphina nini ayuba nemvuselelo? Lithini icebo? Live a life of purpose. So yonke lento leli verse sifundayo isikele ukuthi asibe nenhloso ngebandla. Haleluya. Thina sihlosene ngebandla yile sifisa yile sithandayo esithandela ibandla lethu. Yile sithandayo sithandela abaholi bethu. Ngoba nakho uma kuhlangene kuthiwa kwenzela abaholi izinto kukhona abantu ababelana naleyo. Live a life of purpose. LCI asidingi just abazalwane abazothandazela bebe nezimoto bese bezoma la phambili bezosikhomela ukuthi lezi zinto ezithile sifuna to live a life of purpose. Uyini inhloso ngaleli bani? Haleluya. Kepha ukuphila angishayi into yalutho ukuthi ibe yigugu kimi kodwa into engiyifunayo ukuhamba ngiphelelise icebo laNkulunkulu. Angiyamthanda uPaul lapha kuTimotheo. Timotheo ngilwile ukulwa okuhle ngiqedile ibanga lami ike intercede. Kufanele siphile impilo live a life of a sacrifice. Be a sacrifice. Uphile impilo enemkhele. Hallelujah. Be a genuine giver. Hallelujah. Impilo emkhele. Hallelujah. Ngoba sekuleli phasika ayikuthi amazwi okufayela amazwi esikhombisa
kodwa amazwi ukuthi athini thina asakha kuwe. Live a life of purpose. Yini inhloso yakho ngebandla? Hallelujah. Kepha uphila akushaya into yalutho. Message God ngoba sePhilippians chapter 3 verse 10. Yini into engifuna kuba ngamazi namandla okuvuka kwakhe. Angifuni ukwazi eziyizinto. Angifuni uku-experience imisebenzi. Angifuni uku-experience imishado. Angifuni uku-experience imali. Kodwa yini into engiyifunayo, yini into yokuba thina simazi siyibali. Live a life of purpose. Hallelujah. Point number 2, live life of focus. Keep the main thing. Hallelujah. Hebrews 12. Uyabona sanani masase sihambile simpekile uKristu. Ongumqalisi nomphelelisi okholwa wethu. Asoba nandaba nezizinto eseduze. Kodwa thina impilo yethu ifakwa mani ukuthi sibheke phambili. Sihamba simbekile uKristu. Ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Njengoba sila abazalwane. Umqalisi nomphelelisi okholwa kwethu uKristu Jesu. Number 3, live life of obedience. It is finished. Ngicela ukufundela Philippians chapter 2 bese siyahlukana verse 20. Philip 2 verse 20. Life of obedience is a life. Ukuresponda nje entweni osukutshelwe yona. Uyenze futhi ngokuthembeka. Inhliziyo evumayo. Uyenze ngenhliziyo evulekileyo. Mathiwa nje yenza into, uyenze into bazalwane. Uyenze ngenhliziyo yakho. Hayi uthi just ukwenza. Njengoba silaba ngifuna simfuze uKristu simkhonze konke nangenyama yethu. Not ukuthi sivukelwe inyama, ngisho ukwenza into uyenze ngenhliziyo yakho yonke. Uma kubiza ukuthi ungabi namali. Hallelujah. Yes. 2:20. Ukuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakho. Abazalwane, ngokuba nginamuntu onenhliziyo, uPaul ukhuluma ngoTimotheo. Uthi ngizothuma uTimotheo ebandleni. Ngoba ngithanda ngiyabheka akekho umuntu eqhubeka umfundisi. Onganakekela izindaba zenu ngobuqotho. Uthe uyabheka uPaul ongabona umuntu onganakekela labantu ingeni. Hayi ukuthi banakekele usabali ukukho ebanikeza imali. Kodwa into azobanakekela ngayo umfundisi indaba zabo. Ukuthi mayifika kuyo iphatha kanjani. Amen. Noma uyifaka ku WhatsApp, noma uyifaka Facebook. Impilo lelizwi elisinikeza yona. A life of obedience. Siphakame simenge